Så, då har klockan slagit 10 och jag vill hälsa varmt välkomna till detta seminarium som är det andra i raden av våra seminarium om risker i globala leverantörsled som Swedwatch anordnar tillsammans med upphandlingsmyndigheten under hösten. Idag ska vi prata om coronapandemins påverkan på textiltillverkningen i Asien. Jag heter Anna Åkerblom och jag arbetar på Swedwatch, och för er som inte känner till oss så är vi en ideell researchorganisation som sedan 2003 har jobbat med företagspåverkan på miljö och mänskliga rättigheter. Swedwatch har också länge arbetat med offentlig upphandling, både i vår granskning och genom att utföra riskanalyser för offentliga aktörer. Och vi ser upphandlare som en väldigt viktig aktör i omställningen mot en mer hållbar handel. Detta webbinarium kommer att spelas in och ni får gärna hålla era mikrofoner avstängda under tiden. Då ska jag börja med att presentera dagens agenda. Inledningsvis kommer Lisa Sandström på upphandlingsmyndigheten säga några ord. Sen kommer min kollega Sanjaya Shamsher prata om coronapandemins påverkan på textilindustrin lite mer allmänt i Asien. Efter Sanjaya har vi den stora äran att få presentera Babul Akhter som är General Secretary på en av Bangladesh textilindustris stora fackföreningar. Och Babul kommer att prata om läget för Bangladesh textilarbetare och hur pandemin har påverkat dem och deras familjer och hur läget ser ut nu när produktionen har börjat öka igen. Sist men inte minst kommer Lisa Sandström på upphandlingsmyndigheten presentera upphandlingsmyndighetens riskanalystjänst och olika stödverktyg för att hantera risker vid upphandling. Ja, och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor efter Babuls presentation. Ni kan ställa dem på engelska eller på svenska genom att räcka upp handen eller skriva i chatten. Och det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor på slutet. Men då tycker jag att vi kör igång och jag lämnar ordet till dig, Lisa. Verka för en rättssäker, effektiv, socialt och miljömässigt hållbar upphandling. Bidra till att den offentliga upphandlingens strategiska betydelse tas tillvara och att den bidrar till att främja innovativa lösningar. Vi är också statistikmyndighet och arbetar för att utveckla, förvalta och sprida statistik om offentlig upphandling. Och vi ger också vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner. Och som ni ser på den där bilden så ska den försöka illustrera det vi eftersträvar, nämligen att vara ett kunskapsnav för offentlig upphandling. Så har man frågor som rör offentlig upphandling så ska man kunna söka sig till oss och hitta stöd och sitt svar hos oss. Kan du byta bild då, Anna? Och den nationella upphandlingsstrategin kom ju 2016 och innehåller ju då målsättningen för den offentliga upphandlingen i Sverige med 7 inriktningsmål. Och det övergripande målet handlar om att offentlig upphandling ska ses som ett strategiskt verktyg för en god affär. Och under det här övergripande målet så finns det då mål om effektiva inköp, en mångfald av leverantörer, en väl fungerande konkurrens, en rättssäker offentlig upphandling, en offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar. Och sen det vi ska prata om idag då framförallt som handlar om mål 6 och mål 7 om en miljömässigt ansvarsfull upphandling och en offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Anna, du får byta. Och Agenda 2030 och de globala målen så har ju upphandlingsmyndigheten fått i uppdrag att vi ska öka kännedomen om hur offentlig upphandling kan bidra till att genomföra Agenda 2030 och hur vi kan uppnå de globala målen för en hållbar utveckling. Du kan hoppa över till nästa slide också. Och ett av de här delmålen handlar just om hållbar konsumtion och produktion. Och mål 12.7 handlar om att främja hållbara metoder för offentlig upphandling. Alltså att främja hållbara
upphandlingsmetoder i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar. Så att det här är ett delmål som specifikt rör just offentlig upphandling. Men som vi har sett och som också Nordiska ministerrådet presenterade en rapport här som publicerades i maj, så har man identifierat att offentlig upphandling faktiskt kan bidra till att uppfylla samtliga av de här globala målen och en stor majoritet av delmålen också. Och det vi ska prata om idag om hållbara leveranskedjor berör är väl egentligen de kriterier som Upphandlingsmyndigheten har som berör flest av de här målen. Ja, så det var en liten kort introduktion och då lämnar jag över. You are muted. Okay, maybe I can start the presentation from Swedwatch. There might be some technical problem, but Anna, you have to change the slide as well. Yes, thank you. So my name is Sanjida Shamsher. Good morning, and thank you very much for taking time and attending this webinar. We will be talking about the impact of COVID on the workers of the textile and garments sector, but in the manufacturing countries. So I will be giving you an overall picture of the important countries that Sweden has some link and what is happening in those countries. But our distinguished guest Babul will then illustrate a picture from specifically an example from Bangladesh. And I'm working at Swedwatch since 2014, and for a long time I have worked with the textile and garments concerns and challenges and questions. Next slide, please, Anna. Yes, so you can see that the whole, just one moment. Yeah, the llbarhetsrisker, if my pronunciation is correct, has published a risk assessment report for textile and garment sector in 2019, where you can see that the workwear or uniforms for people working in cleaning or transport, ambulance, hospital cares, these uniforms, and also the uniform for staff, and for the hospital clothes for patients. All these uniforms or clothes are made inside EU or EU countries and also outside EU countries. And when we talk about outside EU countries, it's mostly China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia. That these are the countries making these uniforms for Swedish upphandling or Swedish public authorities. So one name that is not included in this list is Vietnam, which now is producing hundreds of thousands of antibacterial clothes masks for EU countries. So interestingly, back in April 2020, when the pandemic started, Vietnam actually gifted 100,000 antibacterial face masks to Sweden for free to support the fight on COVID-19. Next slide, please. Now you can see here a very basic a global supply chain of a very basic cotton t-shirt. So if you have a cotton t-shirt, then from it needs cotton, right? So from growing cotton to dispose the shirt when it's old, and then you dispose it. From this whole life cycle of a t-shirt, this have a lot of
levels or tiers, and this also involve a lot of businesses or sectors. That means when you are growing cotton for the t-shirt, then that is the agricultural sector, and then you make the t-shirt itself, so that's the manufacturing sector, and then you ship it from Asia to Europe, and that becomes the transport sector. So that is how, like, the business of logistics, business of farming, many businesses are also involved in this one basic t-shirt. And when we talk about layers within like an one sector, like within the manufacturing sector, we can see that you need, someone is making textile, someone is printing, someone is dyeing, and then someone is actually sewing the main product, and someone is packaging it. So in this area, in this whole chain, as upstream as you go, at we say it, so that means as many tiers as you go down. So you have a supplier, for example, like maybe this example would be more fitted to you. For example, like if you are now planning to make a cloth for patient for a hospital, so one factory is sewing the clothes, the patient dress, but then you don't need the logo of the hospital. So then the factory will send their product to a subcontractor or to some home-based women who will embroider that logo. So that is, as you go down, there are more susceptibility of human rights and environmental vulnerabilities. And this is how the global supply chain is very, very complex and very untransparent as well. Next slide, please. So as we are talking about the global supply chain and the global supply chain of garments and textile, you know that it has benefits and it has adverse impact. If any of you want to share, like if you can share one benefit that these global supply chain can bring to the countries or to the whole trade or the globally somewhere, can anyone wants to share like one benefit? It's difficult to see if someone is even trying. But what happened is that when it's a global, the benefit that it brings, that all these low income and middle income countries, now the number of these type of low income and middle income countries are increasing in the international global trade. And with this international, when they are in the international global trade, then there is a possibility to have more national income. And then you can graduate from a low income country to a middle income country, from a middle income country to maybe a like higher income country. So there is this kind of possibilities are right now there. And then the textile and garment sector, this whole supply chain provided millions of jobs to workers in many farms and factories. Specifically for women, a large number of women have been drawn into employment to global supply chain, which led to women empowerment and also an income for the family. So when there is an increased income, there is increased tax, and that tax led to establishment of schools and hospitals. And then there is also like this infrastructure development, roads, buildings, accommodation. However, where there are many benefits in that supply chain, there are also risks that I mentioned. And that risk is that this supply chain has exposed at the bottom of its layer those people who are working at that bottom of the layer, they are the more vulnerable.
So they often work in precaution conditions, long hours for minimum pay, less possibility of having a regular weekly break because they are overloaded with work. They have more increased pressure to complete their work on time. And then all these things adversely affect on the workers' mental and physical health. And sometimes it also costs lives. Next slide, please. So in this global supply chain, it also has a power dynamics, and this power dynamics is very unequal. So buyers have more power and money than the suppliers. And the suppliers are specifically who are located in the global south. But however it is, the suppliers have to bear the responsibilities of human rights compliances. And then again, buyers' purchasing practices can also contribute to the root cause of labor unrest. For example, that I gave you the example of hospital clothes. So this factory is making hospital clothes, and they know that there is a design that the buyers has approved. And then they know that in March, the buyer has approved the design. So the factory started making the cloth. But then they know that this hospital cloth has to go to that particular country by end of November that year. But then suddenly in June, this buyer comes and say, oh, sorry, I have to change the design. I don't need one pocket. Now I need two pockets in the same cloth, and the logo should go not in the right side, but in the left side. Can you make it and deliver it by November? And because the supplier wants to keep the work, and they said yes. When they say yes, then what happened is all the pressure goes to the workers, because then it started excessive overtime. But then there is also again the question of low wages arise, and the concern arise, the overload arise. So there is a impact on the purchasing practice, that how much time you will give for the design, how much time you will give to make the product. So all these things should be considered when you plan your purchase. Next slide, please. So at the end of 2019, the previous one, I will tell you when to click. At the end of 2019, the World Health Organization received information on an unknown virus attacked the people living in Wuhan, China. Of course, nobody noticed, right? Because it's like somewhere in China. In early 2020, garment buyers across the Europe and the United States were proceeding with their business as usual, placing new orders and accepting delivery for the prior orders. And suddenly, everything changed in the second week of March. Click, please. So what have happened on 11th March 2022, the World Health Organization declared COVID-19 as a pandemic, and many countries began imposing lockdowns. Click, please. And this also has like different countries took different strategies and different lockdown decisions at different times and phases. Next slide, please. Together with many other industries, the global garment industry came to a halt, and COVID-19 harmed everyone in the global supply chain: brands, middle agents, suppliers, factory workers. But those at the bottom of the chain, those people were the most vulnerable, and there were no guidebook with standard operating procedure on how to protect these vulnerable people or this vulnerable group. Next slide, please. So stay home restriction, closure
of office, restaurant, shops declined the requirement for formal clothing. Together with this reduction in consumer demand and government mandated lockdown decisions put severe challenges to Asia, which is referred to as the garment factory of the world. So workplace closure in the Asian region and beyond led to collapse in garment trade in 2020. Imports from these production countries of Asia region reduced by up to 70% in the large consumer markets, for example, EU. So now, how this new trade situation impact the workers? Click please, Anna. In Pakistan, there are thousands of workers who were working as a daily laborer in the garment factories or textile industries. They have not received their salaries for March and April 2020. Next, click. In Indonesia, in Bangladesh, hundreds and thousands of people were again laid off, and Babul will, I think, give more examples on Bangladesh, so I'm skipping this for now. And in Indonesia, there is again like 12,500 layout has only happened in June this year, 2021, and only in 13 companies in Tangerang, Bogor, Bandung, Cimahi, and Central Java. Next slide, click please. So we have Indonesia, and then we have, next 2 clicks please, Anna. We have Vietnam and India that has similar, like a lot of layoffs and factory closure, but then there is another story or another layer of their situation. Next slide, please. In India, what is happening in the Bangalore city in Karnataka state, 11,000 workers became jobless due to factory closure, or many factories who were still running, they downsized their production line. And many of these workers in Bengaluru were migrated workers. So when there was this news of lockdown, most of them went back to their villages and home country because they were very scared of getting infected. But then during the October-November last year, 2020, when the global north started to revive the situation, the market, and they started to plan the coming holidays. So they wanted to meet the growing demand of the consumer for this holiday, and then they started again placing orders, right? And then when they started placing orders at the end of this last year, the factories started running for 24/7. So no holidays, nothing at all. And then there was a shortage of workers because the people who migrated, all of them did not come back. So this was one issue in India, and in Vietnam is the same type of issue, that they went back. They were in, specifically this year when there was this 4th wave of Delta virus, the government locked down major cities, and there was a condition that the factories can run with this eat, sleep, and work model. So there is this 3 eat, sleep, and work model, and there is another model is 2 destination and 1 mode. So there was also a transport model that you will take the workers to their home who live nearby and then bring the workers again to workplace. But that was very expensive for the workers, and workers were tired of being at the factories. And you can see that this is one example how they were living on the factories. The photo at the right, at the left. So as soon as the government relaxed a little bit the lockdown in Vietnam,
specifically in Ho Chi Minh City, all the migrated workers just went back home, and they said that we are not coming back. We are tired. We will either farm or raise cattle for our livelihood. So this was very inhuman situation, of course, and specifically in India. I just saw a news this morning, ETI published that in India, for the migrant worker, there is also a extra layer of the fear that the contractors, who are actually the agents of the factories, they are going to the villages and asking for workers to come back to work, and then asking for lower wage rate. I will talk about it maybe a little bit later. Next slide, please. So now what is happening after this global north has opened up? According to a data from OTEXA, the first 7 months of 2021, the global export share in the European countries have increased. So in India, the global export share has increased 22%. In Bangladesh, it has increased 18%, and in Pakistan, it has increased 28%. Next slide, please. So what happened with this increase? At the beginning, it was the situation where there was a lockdown. People were jobless. They couldn't have an income. They were not getting any salary. But then there was another aspect of it, that there was a scared of getting infected. So people were in a dilemma that would they want to die getting infected, or would they want to die in hunger, because if there is no income, there is no food, right? So there was a dilemma at the beginning. At the end, now what is happening, that in India, Pakistan, Vietnam, Indonesia, and Bangladesh, it's less than 22% people of the whole population are fully vaccinated, where Indonesia has the highest, 21.4%, and Bangladesh has the lowest, 11.11%. So this is the situation of fully vaccinated population, whereas in EU, 74% population above the age of 18 has been fully vaccinated, and where in Sweden, it's 80.8%. Fully vaccinated. So in India, in this vicious cycle, what happened is that, of course, that I mentioned that the wages, the agents were asking the workers to come back, but were offering lower than the minimum wage. And then these workers who really had no option but to come back for an income, they were very much dependent on these agents. So they were dependent for future work, they were dependent for accommodation, they were dependent for an income, or even they were taking loan from these agents. So they were stuck in a forced labor-like situation, according to this ETI publication. And apart from that, this child labor is back again in India. So in child labor, India was managing very well in child labor, but due to this pandemic, many families were no option but to send their children to work. And then the factories are also hiring children at low cost, because they want to save their cost at the cost of workers. So the child labor is back, and it's back. It's some publication is saying it's exactly at the point where it was 20 years ago. In Pakistan, it's the similar, like the occupational health and safety is unaddressed, and people are working full time, because you know that you saw that the order has increased, export has increased, so people have work. But then at what cost? There is no, still the exit doors are locked, still there is no safety, harassment, bullying, and still there is unsafe health and hygienic
option in situation inside the factories. And in Bangladesh, it's again race to the bottom, the power dynamics. The buyers are asking for very minimum rate for the products, because if they want the order, they have to take it in lower cost, otherwise they are threatening it, otherwise they will not get any orders. It will go to India or Pakistan or Vietnam. So it's like only not the race to the bottom at the country, but race to the bottom in the region as well. And my last slide, I think I took a bit longer. Sorry, what can be done? I think that if we can all just think about when we do our purchasing practices, like responsibly, to do the due diligence properly, and just to ask for the explanation how the process has been done, the due diligence process, and within the supply chain of the suppliers, if there is any level or any company or any factory that has signed the international accord or not for safety. Yeah, that's it for me. Thank you very much. Thank you, Sanjida. Now we will hand over straight away to Babul. Yeah. Thank you. Swedish was nominated me from the Bangladesh, and my name is Babul Akhtar, and my position in the General Secretary, Bangladesh Garments and Industrial Workers Federation. So I will try to follow the time. Please go next slide. Please go next slide. Yes. Ready-made garments RMG sector in Bangladesh. Yeah, more than 4,500 garments factory in Bangladesh, and more than 4.5 million workers are here, and more than 60% are women. Factory size is medium and large. Most of the factory is BGMA and became a member. BGMA and BKMA is a owners association. More than 600 factory are not their member. This type of a factory as a subcontractor factory, and they are working for the big size factory. Yeah, please go next slide. Yeah, status of the freedom of association and CBA. Yeah, 1,035 factories has a trade union, but most of the unionized factory are shut down for multi-region. 80 to 100 factory have an active trade union in RMG sector, and among them 30 to 40 factory have a collective bargaining agreement. More than 80 RMG workers federation, among them 10 to 12 federation are active. Yellow federation and the yellow trade union are working here also, and this is the main problem for the trade union activities. Please go next slide. Yes, we have a lot of challenge for the trade union, obstacle and risks of the freedom of association. A negative attitude of the freedom factory owners about the FOA and FA, and more than 60% are businessmen in our parliament. Lack of awareness of the workers about the legal entitlement, corruption, malpractice in the Department of the Labor, labor law, and the rules are not easy in the trade union formation. If worker wants to form the trade union, or if try to join the trade union, then they face a lot of problem, like they have been harassed by the factory management, local muscleman, law enforcement agency, and filed a criminal case, illegal fired from the job, increased the work pressure on them, doing discrimination, and blacklist them and threaten them to leave the industrial area. Please go next slide. How COVID-19 impact the garments workers and their families.
In Bangladesh, COVID-19 started in March 2020. More than 3 lakh workers illegal termination without legal benefit. Workers' family members lost their job who also work other sector. Workers' income has decreased due to laid off. There was no job security. Workers spent more money for their transportation and communication and for their medicine. The owner and the government could not decide at the right time whether the factory will remain open or not. There was a lack of safety equipment and medical care and awareness about the COVID. No justice for workers. Workers cannot afford their daily essential food. Many receive the salary and sufficient pay, and those who remain their jobs and no justification pay card, detrimental impact of their living condition. Please go next slide. How safe are the workers' rights now? Bangladesh, the COVID-19 life was under risk, but now workers can manage their life. Two factories also cover vaccine from their workers. The government already providing the vaccine to all citizens above the age of 18. Workers are also covered by the vaccine from the government. The government instruction or guidelines to deal with the COVID-19 were not implemented in the factories. Weakness of the keeping 3 feet, washing hands, sanitizing system was bad. Last factory follow a few rules, but small and medium sized factory did not have safety measure during this time. Many workers are infected, and no one was carried out for medical treatment or facility. As far as we know, around more than 55 workers have died. Now, no one keep track of it. Most of our factories run in one shift. In the beginning of the COVID, 19, there were 2 shifts, but in a few days, yesterday, 1 shift again. Please go next slide. What will be the role of the international accord ensuring the occupational health and safety of the workers post-COVID? Actually, is a COVID time or accord activities was unofficially closed, and there is staff work from the home. But now the international accord will act as a pressure group to ensure the safety of factory building, fire safety, electrical safety, occupational health and safety, and labor rights. International accord legal binding agreements, so buyer will keep their monitoring, enhancing auditing program. As far as I know, the international accord will work as the supervisor of RHC. Please next slide. Our wage of the garments workers, no living wage. Workers are getting the minimum wage like $95. The minimum wage is set every 5 years. The last December 2018 wage was being fixed. Wage can be rescheduled every 3 years if needed. There are 7 grades for workers and 4 grades for officers in the minimum wage structure. Minimum wage not implementing properly. Please go next slide. Working condition. Long working hours, 10 to 14 hours every day. High production pressure. If you do not fulfill
then supervisor misbehave with the workers, and sometimes workers lost their job for high production. Leave cannot enjoy easily, no job security, no social security, no justice. Big size factory pay wage by the 7th of the month, and a small and medium size factory pay between 10 and 20 of the month. Facing gender-based violation and sexual harassment by their senior supervisor or sometimes mid-level management. Please go next. My recommendation: need social security with safety net for workers and their family, like PF fund and medical facility, educational and residential facility also. And trade union need to be made easier to fund and handling. All obstacles must be overcome. Labor law and rules should be implemented properly. Buyers need to exchange their policy and increase their value of the garments. Brands should ensure their COC need to adapt unemployment scheme. Please, next slide. And I think this is was my last slide. Thank you. If you have any question or anything, if you ask me, I will try to reply. Thank you, Swedish words. Well, thank you so much, Babu. Sure. I can't see any questions at the moment, but if you have the possibility to stay around, we'll let Lisa continue with her presentation, and we can see if we have any questions at the end. Okay, thank you. So Lisa, over to you. Ja, och du byter slide. Tack så mycket. Tack så mycket Sanida och Babul för era presentationer om situationen och hur det ser ut. Jag kommer ta min presentation på svenska och ska berätta om Upphandlingsmyndighetens riskanalystjänst och stöd för att hantera risker vid upphandling. Byta bild. Och Upphandlingsmyndigheten brukar utgå ifrån den här bilden för att beskriva inköpsprocessen som ju består av flera delar än bara själva upphandlingsfasen. Och en stor del av arbetet, en viktig del av arbetet handlar ju om i förberedelsefasen inför en upphandling. Och i det här handlar det ju om att man identifierar riskerna. Hur ser riskerna ut för den här varan eller tjänsten som vi planerar att upphandla? Och analysera de riskerna och identifiera dem. Vilka krav kan vi ställa i upphandlingen? Och sen själva upphandlingsfasen handlar om att fastställa då vilka villkor är relevanta att ställa då i den här upphandlingen. Och det är egentligen bara just den här fasen som LOU reglerar. Och sen den tredje fasen som är en väldigt viktig del handlar just om att uppföljning, att följa upp de krav och de villkor som man har ställt i sin upphandling. Och på vår webbplats så kan ni hitta information om de här olika delarna i inköpsprocessen och hur man i olika delar av inköpsprocessen kan arbeta med ansvarsfulla leveranskedjor. Så du kan byta bild. Hur ser det då ut med hållbarhetsrisker inom textilindustrin? Och som ni har hört nu så handlar det om slaveri, tvångsarbete, diskriminering, otillräcklig levnadsstandard, barnarbete som vi hör också ökar faktiskt med anledning av covid-19-pandemin, kränkningar av fackliga rättigheter som Babul pratade om bland annat, bristande arbetsvillkor och miljöpåverkan bland annat i form av mark- och grundvattenföroreningar och också korruptionsrisker. Du kan byta till nästa bild. Och om du backar. Och Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett stöd för upphandlade organisationer att identifiera risker. Vi har haft ett regeringsuppdrag som handlar om produktionsvillkor i andra länder. Att vi ska tillhandahålla lättillgänglig och tillförlitlig information om produktionsvillkor i andra länder. Och vi ser att det finns väldigt mycket information från en rad olika organisationer, bland annat från Swedwatch och från andra organisationer också,
om hur riskerna ser ut. Men det kanske inte alltid är så enkelt för en upphandlande organisation att ta till sig de här riskerna och förstå hur riskerna ser ut. Och därför har vi då tagit fram en tjänst, vår riskanalystjänst, som ni också hittar på vår webbplats, där vi inom ett antal områden då ger information om hur riskerna ser ut och rekommendationer kring vilka krav man kan ställa och så vidare. Och den här publicerades precis innan sommaren och motsvarar i princip de områden som vi har hållbarhetskriterier inom. Så är ni bekanta med dem så känner ni också till de här områdena där vi har information om risker. Nu kan du byta till nästa. Och vad innehåller då den här riskanalystjänsten? Ja, men dels en beskrivning av leveranskedjan. Hur ser leveranskedjan ut, ifrån vilka länder, regioner produceras typiskt sett den här varan som jag ska upphandla. Information om ursprung också och information om risker. Och när vi pratar om risker så menar vi då risker med gäller mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljörisker och korruptionsrisker. Och det vi har sett också när vi har haft dialog med upphandlande organisationer, det är att det här handlar om risker någonstans långt bort, komplexa leveranskedjor borta i Asien kanske, att det blir så svårt att riktigt förstå. Men när man pratar om mänskliga rättigheter, men vad är det för någonting då? Eller arbetares rättigheter, men vad är det för någonting? Och att då beskriva närmare vad är det för faktiska risker det handlar om. Så att det kan man läsa mer om då i den här tjänsten. Och sen finns det också information om hur man kan arbeta för att motverka de här riskerna. Man kan också hitta information om det finns branschinitiativ, om branschen jobbar med de här frågorna. Och också om det finns märkningar, hållbarhetsmärkningar som för det aktuella området då. Och bilden som ni ser till höger är en beskrivning av hur ser riskerna ut, utifrån låg till medelhög och hög risk i olika faser, i olika steg i leveranskedjan. Och här har vi i den här tjänsten delat in leveranskedjan i 3 steg. Dels råvaruutvinning, sen bearbetningsfas och sluttillverkning. Och det har vi gjort för att, som ni vet, så är ju leveranskedjor oftast väldigt komplexa och består av väldigt många olika delar. Men för att grovt dela in leveranskedjan på olika områden och förenkla det, så har vi delat in det i 3 olika områden. Och i vissa fall så är ju upphandlande organisationer skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor enligt ILOs kärnkonventioner. Alltså om det finns en risk för brott mot kärnkonventionerna så ska man ställa de här villkoren i sin upphandling. Begränsningen i LOU är att det då ska omfatta underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet. Och det är det som ni ser i sluttillverkningsfasen. Men det som vi ser är ju att ofta så är ju riskerna högre i längre ner i leveranskedjan, alltså vid bearbetningsfasen och råvaruutvinningen. Så att det kan vara viktigt att ha med sig. Ja, då kan vi byta till nästa. Och i den här riskanalystjänsten så kan man också, som jag var inne på, hitta en beskrivning av leveranskedjan. Dels beskrivet i text men också en illustration. Och det här är ju som ni förstår en grov förenkling av hur leveranskedjan ser ut för textilier. Och den är indelad då i de här 3 olika stegen, råvaruutvinning, och det kan ju vara olika typer av material som en textil består av. Och beroende på vad det är för råvara så ser såklart bearbetningen av råvaran, alltså den processen kommer ju att variera. Och sen då produktion av material och sen då sluttillverkning. Så att grov förenkling, men ungefär så här ser leveranskedjan ut för textilier. Kan byta till nästa. Och Upphandlingsmyndigheten har ju tagit fram då stödmaterial för vilka krav kan man då ställa i sin upphandling. Om man identifierar att här finns det risk för oskäliga arbetsvillkor, risk för brott mot mänskliga rättigheter i leveranskedjan. Vilka krav kan man då ställa? Vi har tagit fram då kontraktsvillkor
på 2 olika nivåer. Dels på basnivå som omfattar då den här skyldigheten som man har enligt lag i vissa fall att ställa arbetsrättsliga villkor enligt ILOs kärnkonventioner. Men också på en avancerad nivå där man kan gå längre då, att ställa också krav på mänskliga rättigheter och miljöskydd och antikorruptionsarbete. Och det här omfattar också hela leveranskedjan. Här finns inte den här begränsningen till att det bara omfattar en sluttillverkning. Och vi har också tagit fram stöd för uppföljning i form av ett formulär för egenrapportering, en egenrapporteringsmall där leverantören kan redogöra för hur man uppfyller de här kontraktsvillkoren. Och vi har också tagit fram ett tillämpningsstöd som är en vägledning som riktar sig både till upphandlande organisationer men också till leverantörer för att läsa mer om vad innebär de här kontraktsvillkoren, vad innebär leverantörens åtagande och hur ska man visa att man uppfyller de här villkoren. Och det här stödet togs fram under 2018 och vi jobbar nu med en revidering av de här villkoren. Och det gör vi i nära samarbete med ADDA och regionernas nationella kansli för hållbar upphandling och då tillsammans med en referensgrupp med leverantörer från olika branscher, bland annat textilbranschen, som kommer att beröras av de här villkoren. Och kan du byta till nästa bild? Och de här villkoren utgår ju redan idag ifrån internationella riktlinjer. Och här är några exempel på det. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och också OECDs vägledning då, kring hur man kan jobba med de här frågorna. Och kommissionen väntas också att presentera ett förslag till ett nytt direktiv om hållbar bolagsstyrning under hösten, när jag skrivit där. Senast jag har hört är att det ska vara nu i slutet av oktober, så att vi får väl hålla utkik på om det kommer då. Och redan i mars i år så kom ju Europaparlamentet med ett förslag, alltså man föregick kommissionen här och lämnade ett förslag på hur ett sånt här direktiv ska kunna se ut, så att det blir spännande att följa vad det här kommer att innehålla. Men utgångspunkten är nog att det kommer att utgå från de här internationella riktlinjerna, vilket vi också gör då i våra kontraktsvillkor. Så kan du byta till nästa. Och hur kan då leverantören uppfylla de här kontraktsvillkoren? Och det här är alltså de nuvarande kontraktsvillkoren. Men det handlar om att leverantören ska vidta åtgärder för att förebygga och hantera risker då för avvikelser. Och det handlar om att man ska ha en policy och rutiner och processer för att kunna hantera de här riskerna, som ska innefatta dels ett policyåtagande. Man åtar sig att respektera de här villkoren. Man ska vidareförmedla det här åtagandet, dels i sin egen verksamhet men också i leveranskedjan. Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning på ledningsnivå. Vem ansvarar för att leva upp till det här policyåtagandet? Man ska också regelbundet genomföra riskanalyser för att kunna identifiera risker då. Och man ska också följa upp de här villkoren och också ha rutiner och processer för att kunna hantera avvikelser i de situationer där avvikelser uppstår. Och i dagsläget då, i de nuvarande villkoren så innehåller de här kontraktsvillkoren en hänvisning till FN:s vägledande principer då. Nästa bild. Och lite kort om uppföljning, som ju såklart är en väldigt viktig del i det här. Och uppföljning, det är ju kan ses som en stegvis process. Dels då genom egenrapportering, att leverantören får redogöra skriftligt för att man uppfyller de här policies och rutinerna som efterfrågas. Men man kan också genomföra revisioner, både kontorsrevisioner på plats i Sverige exempelvis, eller fabriksrevisioner då. Och här så jobbar ju Sveriges regioner gemensamt med att följa upp de här villkoren och dela information med alla regioner inom ramen för arbetet för mer än gemensam uppförandekoden. Och ADDA, som är en inköpscentral för kommuner och regioner, gör ju också då uppföljningar, och här samarbetar man också med regionerna. Därför att det här är ju komplexa frågor och det är väldigt svårt för en enskild aktör, en enskild upphandlande organisation kanske, att genomföra den här uppföljningen på egen hand. Så att det är viktigt att det finns ett samarbete här, vilket också gör. Ja, jag tror att jag stannar där.
Och jag hade den här bilden också kring inriktning på den här revideringen, bara lite kort. På den här som vi arbetar med nu handlar om tydlighet. Vad är det som ska uppfyllas? Och närma oss skrivningarna i de här riktlinjerna och den kommande EU-lagstiftningen. Vi tittar också på hur vi ska utveckla sakfrågor och eventuella tillägg, särskilt sårbara grupper, nolltolerans, spårbarhetskrav och gottgörelse. Tittar såklart också på uppföljning och sanktionsmöjligheter och också tillägg för konfliktmineraler i de områden där det är relevant. Det tror jag var min sista bild. Lämnar jag över till dig, Anna. Så ska vi se. Tusen tack för det, Lisa, och thank you so much, Sanjida and Babul, for your presentations. If anyone has any questions to any of the participants, till någon av deltagarna, så får ni gärna räcka upp handen eller skriva i chatten. Men och det ser inte ut att vara några frågor, så kan det vara när man är så många som deltar. Sanjida, did you have a question for Babul? Yeah, thank you. Thank you, Lisa. I didn't get the entire presentation, but I got like maybe 80% of it. And I thank you very much for your presentation. Babul Akhtar, yeah, I wanted to know that how to make sure that specifically for buyer side that the health and safety nets are systemically at place for the workers. Are you there? Is it now is okay? Yes, perfect. Thank you for your question. Is from the buyer side, I think they have a code of conduct and they have a social responsibility. For this reason, we are requesting to brand, they will sign the accord, and accord can save workers' safety, occupational health and safety, and building safety, electrical safety, and fire safety. And if we say is a social safety, it's a big question for her. Actually, is my opinion is a three-part here. Need brand contribution here, need factory owners contribution, and need government contribution. So this is the huge challenge for us, but still we are requesting to brand factory owners and to government, they will ensure workers' social safety. Thank you. Thank you so much, Babul, and thank you to all. The clock has turned 11, so tack så mycket till alla er som har deltagit. Vi kommer att dela länken till inspelningen senare om det är så att ni vill titta igen eller dela med några av era kollegor. Och så vårt nästa seminarium är i november och vi kommer att skicka ut mer information om det och kommer handla särskilt om läkemedel. Tusen tack för idag, alla deltagare. Hej då.